ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಮೂವಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ರ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಓಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 96,973 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 6.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ. ನಿನ್ನೆ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2023 ದ ಮೋಟರ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನವರು ಬರೀ ವೆಹಿಕಲ್ನಷ್ಟೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸರ್ವೀಸಸ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಫ್ಲೀಟ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ದುಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟೀಮ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಇವರು. ಎಸ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. Thank you. So what is this fleet edge called? So why it is used? Fleet Edge is our connected vehicle platform. Right? Okay. There is a vehicle which is fitted with TCU, sends data to us. Okay. And we have real-time availability of data from the vehicle, right? Okay. Customers, the biggest problem is their operating cost and uptime, right? So how do you reduce operating costs? How do you optimize your fleet operation is something which Fleet Edge helps in. Yes. Fleet Edge has real-time data for on fuel, on vehicle health, on operations, which allows customer to take informed decision with the data. Okay. How to optimize their operations. That's where it helps. It has data available about the problems of the vehicle, on fuel management, refill and fuel loss, and fuel efficiency, vehicle health. All of this is available on fingertips, so he can manage his fleet on his fingertips, on his app. And he doesn't have to talk to every driver every time. I mean, he knows everything is there on the app, and he can manage his operations there. Yes. That's how it is. Super, sir. And also Fleet Edge is for that kind of owners who has more trucks. So what is the minimum eligibility to get this Fleet Edge? Fleet Edge is on all vehicles. Whatever vehicle we are selling in BS6. Oh, nice then. Fleet Edge, factory fitted Fleet Edge is already activated. Okay. And even single vehicle owner also has a Fleet Edge, and more than 100 vehicles also has a Fleet Edge, right? That we have almost 400,000 vehicles on this platform, which we are managing now, right? Yes. And hence there is a value for both big owners, small owners, and retail owners also. Everybody has a value. The value can be different. Big owner has a huge fleet to manage, and hence he sees it differently. Individual owner also needs to, the basic requirement remains the same, operating cost reduction, right? Yes. And this is true for all of them. So it has value for all of them, and all of them can use it. Yes, sir. And is this Fleet Edge includes this geofencing and everything? Everything is there. Speed limit. You can create a geofence, you can create a trip, you can plan your trip, you can analyze your trip, you analyze your vehicle, get insight from that. All of this is possible. If driver is going other than the route, so that will also alert. If you create a route geofence, yes, the driver goes out of that, you will get alert from there itself. This looks very interesting, sir. Can we have a just small overview about this Fleet Edge? Yes. Yes, sir. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸರ್, ಯಾವ ಥರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸರ್. ಎಸ್, this is plan, track, analyze and insight, right? Yes, sir. Your plan is when you can plan your trip. So Okay. it allows you to create a light trip, One is detailed it- trip. yeah, yeah. You can create start allocation, all of this. You can allocate a vehicle, you can allocate a driver. All of this can be done on this. ಎಸ್ ಸರ್. Once you go to this section, you get a view of all your vehicles on the platform, whichever you have onboarded on this platform, right? So, How many are already it is moving? showing, Yes. yeah. So if So you if click, you click on on any that- of this, you will get the detail of that vehicle. What is the speed? What is the KMPL? What is the fuel level, depth That's level? great. You can share location with anybody. If it is if any engine alert is coming, it will come on this place so that you exactly know. You can share location with your customers also. Customer can share with their customers also. That's where it is. And then you can analyze your vehicle. It has a pre-filled reports, 6 reports. You can click on any of them and you get report about fuel, is the utilization, day-wise uses. All of this is there. If you idle a lot, you will lose the fuel. So how much you have lost because of idling, it will also come in. If you click on this, you will start seeing the vehicle which have idled and hence you have lost fuel Yes, in that. yes, This is how you link. So this is where you link. So you lost these many vehicles. These are idling, right? So this is what it is. There is a particular section for Yes. geofence as well. You can create a geofence. You can add geofence. You can add a geofence. This is where you add Yes, sir. radius, location, geofence name, and if anytime vehicle process this geofence, you will get an alert. Yes, sir. There is an inside section which is as of now in trial period. After Yes. April, we will start paid service. And also there is a maintenance section as well. You can plan your maintenance. You can look at your schedule of maintenance, warranty, AMC, penalty. So how do you plan your maintenance? You can book service from here itself. Oh, which nice, goes to that CRM, and hence you can book a service from here itself, right? So this is insight is something which is more of a actionable insights from this. What do you need to do to improve your it has fleet view, Fleet-wise. vehicle-wise, trip-wise, you can do at all levels. So that, as I said, you have a real-time availability of data at your fingertips to take decisions. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ is listed in this particular website. Sir, this is website or app, sir? This is a website. You can be accessed on mobile also. It's mobile first, and it is an app also in that. All three are there. Yes, sir. So this is very great. Seriously, it will definitely help the fleet owners of profitability point of view. So it will be helping them, sir. First of all, thank you so much, sir, Thank you for your detailed overview about this. Yes, Thank sir. you very Thank much. you so much, sir. Thank you. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಗೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಯಾರು, ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, 19 ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಕೋಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ ನೇಮು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಮೂವಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಓಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ರ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಓಡೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 96,973 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 6.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಚಾಸಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಈ ಥರ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ GPS ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. Nearby dealers to this particular vehicle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೀಲರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. There is a case of fuel theft as well as fuel refuel. Yes. So the whole feedback is recorded, where it has been refueled as well as where it has been there's a fuel loss or a theft case. Okay. This is the on 72 liters has been filled on this particular vehicle at this particular location. So the exact location where it has been, so it was at this location, this vehicle has been refueled. Okay. In the similar way, one of the major concern which every transporter or a consumer faces is fuel loss. Yes. Because drivers tend to take it out on a regular basis just to save some extra bucks. Yes. Apart from the money they get. So this is 53 liters fuel lost for this particular vehicle. Yes. Just take 2 minutes to explain in Kannada the same way you explained. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 53.8 ಲೀಟರು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಫೀಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆರ್ಶ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಶ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. One of the important report is idling versus fuel loss. So whenever idling normally happens when the driver is stopping at a traffic light or somewhere where it's on the fuel is burning on load. So apart from those cases when there's a negligence from the driver's side, so we can observe and we also tell them how much liters of extra fuel has been lost to the owner due to that negligence from the driver's side. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಐಡಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 0.5 ಲೀಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಮಿನಿಟ್ ಐಡಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಟ್ರಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. This is the first 3 sections is something which is giving the general details related to vehicle as well as the other aspects. Inside section would help the consumer to increase the profitability. So we give them an idea how their fleet is overall performing, total diesel consumed as well as total fuel consumed, total fuel due to the whole fleet, all the fleet size. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 3 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓವರಾಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆರಿಟರಿ. So this would happen like for a basic transporter, it could be hub, it could be a parking location, or it could be anywhere. So we can geofence a particular location with a particular radius, so that whenever a vehicle enters or exits from that, a notification is given to the operations head or the owner. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ವೈಸು, ಅಂದರೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ವೈಸು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಗಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. Tire pressure monitor is also there, right? Right. Tire pressure monitoring, tire inventory is also there. So the major feature is our insight, where we are giving them the whole profitability as well as operational excellence to our consumers. So it would give an overview of whatever is happening live in the fleet, right?
fleet-wise. So fleet-wise will give the whole overview of all the vehicles and what is the total fuel consumed, what is the efficiency, what is the average efficiency for a particular model-wise. He can also set a particular target and check which vehicle is falling short of that particular efficiency, and obviously consult that particular driver. Is it due to the driver training which is required or the other aspects? Just give me a second. Apart from that, if you'll observe, so what are the live issues happening in the vehicle, what are the instances which is happening, it can be observed as well. And the best, one of the very easy to use feature is he can schedule the report which can be sent to his particular email ID, operational email ID on a regular basis, and definitely he can check with his operations team on a regular basis. Yeah. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಓವರ್ ವ್ಯೂ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನಿಮ್ಗೇನಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.